Fallopian tube, also known as oviduct or salpinges. These are actually uterine appendages for transportations of the egg that is released from the ovary to the uterus. Actually, the name fallopian tube actually comes from the Italian anatomist Gabriele Fallopia. And I'm Dhruva Mahato, and you are watching your favorite YouTube channel, Simplified Biology. আর আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ফ্যালোপিয়ান টিউব এর স্ট্রাকচার এবং এর ফাংশন অ্যান্ড হিস্টোলজি নিয়ে। Dear students, these two structures of female reproductive system are called fallopian tubes. These structures not only carry the egg that is released from the ovary to the uterus, but this structure also provide the site of fertilizations, where actually egg get fertilized by the man's sperm. And this is a very common questions asked in your examinations, that what is the mention the site of fertilizations in female reproductive system. The answer is fallopian tube. And if we want to give this answer more precisely, then we can say that that actually the fertilization takes place in the ampulla part of the fallopian tube. Actually fallopian tube কয়েকটি অংশে এটা বিভক্ত। তার ঠিক এই প্রথম ফার্স্ট যেটা ফানেল শেপড পার্ট সেটাকে বলা হয় ইনফান্ডিবুলাম। ঠিক তার পরের যেটা অংশ, this part, ঠিক এতটুকু পার্ট is called the ampulla, and this is the exact site where an egg get fertilized by the man's sperm. Anyway, each fallopian tube is actually a J-shaped structure, and in length it is about 10 to 13 centimeter long and 0.5 to 1.2 centimeter in diameter. And regarding its origin, you keep remember this informations for your NEET examinations, that in female fetus the Mullerian duct, note it, the name Mullerian duct forms the fallopian tubes. Now, what is Mullerian duct? Right now in this class, I am not going to describe that one, but in my successive class, I will surely explain you. But for the time being, you just keep remember the name Mullerian duct that forms the fallopian tube in female. Actually, the fallopian tube, which is 10 to 13 centimeter long J-shaped tube, actually extends from the periphery of the ovary to the uterus. But these are not attached with the ovary, but actually the funnel shaped part actually not attached with the ovary. The uterus, the fallopian tube, এটা তো অনেকগুলি অংশে বিভক্ত, আর এর যেটা ফানেল শেপ যেটা স্ট্রাকচারটা, এটা কিন্তু ওভারির সঙ্গে কিন্তু জোড়া লাগানো না। এটা কিন্তু ওভারির সঙ্গে ফিউজড হয়ে না, জোড়া লাগেনি, বরঞ্চ এই যেটা ফানেল শেপড যেটা পার্ট which is called infundibulum, এটা ওভারিটাকে শুধু পার্শিয়ালি আবৃত করে রাখে, কভার করে রাখে, so that it can collect the egg when it is released by the ovary. And next one, and actually the fallopian tube, অল্প আগেই যে আমি বলছিলাম যে fallopian tube আসলে অনেকগুলি অংশে বিভক্ত, আমি fallopian টিউবের অংশগুলিকে নিয়ে এখন আমি আলোচনা রাখছি। Actually this funnel shaped part already I explained of the oviduct or the fallopian tube closer to the ovary is called the infundibulum, and its main function is to collect the egg when it is released from the ovary. And the next structure is the femri. Actually these finger-like processes or projections of the infundibulum which covers the ovary are called the femri. তো এই যে স্ট্রাকচারগুলি আমরা দেখছি,
এই স্ট্রাকচারগুলি আঙ্গুলের মতন যে স্ট্রাকচারগুলি যেগুলি বের হয়ে গিয়ে ওভারিটার উপরে এইভাবে ওভারিটাকে এইভাবে কভার করে নিচ্ছে এভাবে। যদি আমরা এটাকেই যদি ওভারি হিসাবে ভেবে নিই, আর তাহলে ওভারিটাকে এইভাবে ফেমরি কভার করে নেই, যে আঙ্গুলের মতন যে স্ট্রাকচারগুলি আছে সেগুলি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি, এগুলিকে বলা হচ্ছে ফেমরি। দিজ আর দ্য ফেমরি। and just infundibulum যেটা আছে which is actually the funnel shaped part of the fallopian tube, ঠিক তার পরের যেটা অংশটা, the wider part of the oviduct or the fallopian tube, which is the exact site of fertilization. These portions of the fallopian tube is called the ampulla. আমি অলরেডি বললাম যে অ্যাম্পুলা, দিস ইজ দ্য সাইট অফ ফার্টিলাইজেশন where the egg is fertilized by the man's sperm. অ্যান্ড ঠিক তারপর অ্যাম্পুলার পরের অংশটা এটা অল্প সরু হয়ে আসে, যদিও আমি ডায়াগ্রামে এটা দেখাইনি, কিন্তু এই জায়গাটা অল্প হোয়াইট। আর এটা এটা এদিক দিয়ে গিয়ে এরপরে এই যেটা টিউব আছে টিউবটা অল্প সরু হয়ে যায়, ইট বিকাম ন্যারোয়ার, এটা ন্যারো হয়ে যায়, পাতলা সরু হয়ে যায়। অ্যান্ড দিস ন্যারোয়ার পোর্শনস অফ দি fallopian tube is known as the isthmus that directly open into the uterine cavity. Now, dear student, regarding its wall, যেহেতু এটা একটা টিউব which is আমি অল্প আগে বললাম এটা প্রায় 10 থেকে 13 সেন্টিমিটার লম্বা হয়। আর যেহেতু এটা একটা টিউব হলে তার একটা, যদি একটা টিউব হলে তার একটা কি হবে, তার একটা বডি ওয়াল হবে, টিউব ওয়াল। ঠিক তেমনি ফ্যালোপিয়ান টিউবের যেটা ওয়াল, দিস ওয়াল অ্যাকচুয়ালি lined by ciliated epithelium, and cilia are some hair-like structures of the cells, um, which help in movement of the eggs by exhibiting the ciliary movements. এই যে ওভারির থেকে যখন এগ রিলিজ হয় সেটা প্রথমে তো কালেক্ট হয় কোথায়, সেটা কালেক্ট হয় ইনফান্ডিবুলাম। দিস ইজ দ্য ফানেল শেপ পার্ট অফ দি ফ্যালোপিয়ান টিউব। প্রথমে একটা এখানে এসে কালেক্ট হবে, এরপরে ফ্যালোপিয়ান টিউবের কাজ হচ্ছে একটাকে ধীরে ধীরে কি করবে, সেটাকে পাস করে দেবে, একটাকে ধীরে ধীরে এটাকে পাস করে দিয়ে এটা কোথায় নিয়ে যাবে, ইউটেরাসের মধ্যে নিয়ে যায়। তো এগ তো আর নিজে চলতে পারে না, বিকজ এগ ইজ এ নন মোটাল স্ট্রাকচার, এগের মধ্যে কোনো সিলিয়াও নেই, কোনো ফ্ল্যাজিলাও নাই যে এগ নিজে সুইম করবে। তো একটা কি করে এদিক দিয়ে মুভ করে, তো এগ তো নিজে মুভ করতে পারে না, তার জন্য কি আছে, এই যেটা ফ্যালোপিয়ান টিউব এর যেটা ইনারমোস্ট যেটা ওয়াল লেয়ার, দ্যাট ইজ সিলিয়াটেড ইপিথেলিয়াম, সেখানকার যে সেলসগুলি আছে সেই সেলগুলির থেকে হেয়ার লাইক স্ট্রাকচারস বের হয়, হুইচ আর কল দি সিলিয়া। দে শোজ দ্য ফ্ল্যাজেলার মুভমেন্টস, সেগুলি মুভ করে এবং সেই সিলিয়াগুলি কি করে, ধীরে ধীরে একটাকে কি করে, পাস করতে শুরু করে এবং শেষে গিয়ে একটা কোথায় পৌঁছায়, ইনটু দি ইউটেরাস। The fallopian tube. This fallopian tube also secrete fallopian fluid that not only help in transportations of the sperms and the eggs but also keep them alive. The major constituents of the fallopian fluid which is secreted by the wall cells of the fallopian tube are calcium, sodium, chloride, glucose, protein, bicarbonates and lactic acid, etc. And in some cases fallopian tube may be blocked or damaged, and in that case it prevents the sperm from reaching the ovum, and this is one of the very common reasons of infertility in most of the women. Or in some cases due to partial blockage of the fallopian tube, the 16 or 32 celled embryo, the very early stage embryo, অর্থাৎ একটা যখন এখান থেকে পাস হচ্ছে আর সেই অবস্থায় যদি ইফ এগ গেট ফার্টিলাইজড বাই দ্য ম্যানস স্পার্ম, তাহলে সেই একটা তো এগ হয়ে থাকবে না, কারণ সেটা ফার্টিলাইজেশন হয়ে গেছে। ফার্টিলাইজেশনের পর ফার্টিলাইজড এগটা এরপর একটা মাল্টি সেলুলার এমব্রায়োতে পরিণত হতে আরম্ভ করে, আর সেই এমব্রায়ো ডেভেলপমেন্ট প্রসেসটা কিন্তু ফ্যালোপিয়ান টিউবের ভিতরেই আরম্ভ হয়ে যায়। তো মোটামুটি 16 or 32 সেলড স্টেজ আসার আগেই এমব্রায়োটা সাধারণত কি হয়, এটা ইউটেরাসের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু যদি ইউটেরাসের ভিতর যেটা নলিটা আছে, দ্য লুমেন অফ দ্য ইউটেরাস, যদি ইট পার্শিয়ালি রিমেন ব্লকড, তখন ওই আর্লি স্টেজের এমব্রায়োটা সহজে সেটা ফ্যালোপিয়ান টিউব থেকে বের হয়ে ইউটেরাসে পৌঁছাতে পারে না, বরঞ্চ সেটা ফ্যালোপিয়ান টিউবসের ভিতরেই থেকে যায়।
এটার বের হয়ে আসতে পারে না এবং সেখানেই আমরা ওটা ডেভেলপ হতে আরম্ভ করে। সো দিস ইজ অ্যান অ্যাবনর্মাল কেস অফ pregnancy, and this kind of abnormal pregnancy is called the ectopic pregnancy, and this is a dangerous kinds of pregnancy and it needs immediate surgery. So students, that's all about fallopian tubes in this class, and thank you very much for watching this video, and uh, and see you in my next class, in which I will discuss the rest of the female reproductive system, যেটা ইউটেরাস, ভ্যাজাইনা এবং তার সঙ্গে যেগুলি এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া আছে সে সমস্ত নিয়ে আমি নেক্সট ক্লাসে সেটা নিয়ে আলোচনা রাখবো। So thank you again for watching this video. Thank you very much.